وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Final day, the day of death and the day of judgment. So Allah subhanahu wa ta'ala has advised Alhaakum al-Takathur that you are away from the right thing due to your involvement in the worldly affairs and the worldly business. وهذا هو واقعنا وحالنا ونحن مشغولون عن الله عز وجل. وانظر إلى من حولك أخي المسلم وإلى نفسك، كم أنت منشغل عن الله عز وجل، كم أنت قد ضيعت من فرائض الله عز وجل، كم عندك من التقصير
الذي قد يودي بك إلى نار جهنم والعياذ بالله. وهذا الواقع الذي نحن عليه سائرون عليه فيما مضى وفيما بقي إلى أن يأتينا الموت. ولهذا يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Sheikh said that we should analyze ourselves and we should look our brothers who are on our right and left, how we are wasting our time and how we are neglecting the day of judgment and how we are neglecting the death. And this is the reason that we are involving ourselves in worldly things, that we are away from the right from Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala has said, Alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir. You have reached to see your death, and you have seen, you are close to see the graves and the graveyard, but you are not taking care what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you. उधर आगे मांग रहे थे।